Hi students, this is A. Mandrik Rajesh. In this video, we are going to discuss the topic called hydrophily. Hydrophily means the pollination takes place by water. Then the flowers are pollinated by water are said to be hydrophilous flowers. அப்போ hydrophily என்ன அர்த்தம்? Pollination takes place by water. சரிங்களா? Then hydrophilous flowers na pollination takes place by water in that flower. அந்த flowerல pollination எது வழியாக நடக்கிறது? With the help of water. அதனால தான் அந்த flower என்ன சொல்றோம்? Hydrophilous flowers அப்படிட்டு சொல்றோம். Then I am going to tell about the characteristic features of hydrophilous flowers. The hydrophilous flowers are usually colorless. There is no reason to have colored flowers because they are present inside the water. They are submerged plants. சரிங்களா? தண்ணிக்கு கீழே தான் இருக்க போகுது. சரிங்களா? இல்ல தண்ணிக்கு மேல இருக்கலாம். Then எதுக்காக அதுல கலர் இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா here the pollination takes place by water current. The pollen grains are carried by the water current. The pollen grains are moved from one place to another place passively with the help of water current. But there is no reason to have colored flowers. That is why they are having colorless flower. சரிங்களா? இங்க வாட்டர் கரண்ட் வச்சு தான் என்ன நடக்க போகுது? போலன் கிரெயினே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆக போகுது, பாலினேஷன் நடக்க போகுது. அப்போ கலர் ஃபிளவர் வந்து தேவையில்லை. சரிங்களா? கலர்டு ஃபிளவர் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்டமோஃபிலி ஃபிளவர்ல தான் இருக்கும். The pollination takes place by insects. அப்போதான் that insects are attracted by that color flowers. இங்க they are colorless. சரிங்களா? Then small flowers. The hydrophilous flowers are small. சரிங்களா? அதுக்கும் same reason தான். Then the third point, the hydrophilous flowers are without or do not have nectar and fragrance. சரிங்களா? They don't have nectar. அதுல என்ன இருக்காது? nectar இருக்காது and fragrance இருக்காது. ஏன்? Again, the pollination takes place by water. So they do not have nectar and fragrance. Then the fourth point, pollen grains are light in nature. They are not heavy. They are very light because then only it can carried by the water current. The pollen grains are released from the anther and the pollen grains must carried by the water current. Then only it can reaches the female inflorescence. சரிங்களா? அப்போ அது லைட்டா இருந்தாதான் என்ன பண்ண முடியும்? வாட்டர் கரண்ட்ல ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகி அந்த ஃபீமேல் ஃபிளவரை என்ன பண்ண முடியும்? ரீச் பண்ண முடியும். ஹெவியா இருந்ததுன்னா இட் ஹேஸ் டு சிங்க். வாட்டர்ல அப்படியே தினாயிடும், கீழே போயிடும். சரிங்களா? அதனால லைட்டா இருக்கு. Then it possesses mucilaginous covering or a mucilage covering. Mucilaginous covering. Why it has the mucilaginous covering? Because they are released inside the water. It has to prevent from the wetting. அது தண்ணிக்குள்ள தான் என்ன ஆக போகுது? ரிலீஸ் ஆக போகுது. அப்போ தண்ணி மேல படும்போது அது என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா it can absorb water. அப்போ என்ன ஆகும்? It become heavy due to the absorption of water. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? கீழே போயிடும். அதனால வெட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு they have mucilaginous substance around the pollen grain. சரிங்களா? அப்போ இந்த mucilaginous covering இருந்தது அப்படின்னா it prevents the pollen grain from wetting. So these are the characteristic features of hydrophilous flowers. சரிங்களா? For example, Vallisneria, Vallisneria
Hydrilla, Ceratophyllum, Zostera, etc. Zostera has the longest pollen grain. Largest pollen grains are reported in Mirabilis jalpa. Smallest pollen grains are reported in Myosotis. The longest pollen grains are reported in Zostera. Longest pollen grains are reported in Zostera. And that pollen grains are needle in shape. And that pollen grains are needle in shape. And the pollen grain, the pollen wall do not have the exine. The pollen grains do not have the exine. சரிங்களா? அப்போ ஜாஸ்டிரால பாத்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் போலன் கிரெயின் என்ன பண்ணிருக்காங்க ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. லார்ஜஸ்ட் போலன் கிரெயின் வந்து மிராபிலஸ் ஜால்பால ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்மாலஸ்ட் போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ரிப்போர்ட்டட் இன் மயோசோட்டிஸ் and the longest pollen grains are reported in Zostera. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is an important one word question. சரிங்களா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then they are in needle shape. And the longest pollen grain வந்து எப்படி இருக்கு needle shapeல இருக்கு and they do not possess and they do not have exine. அந்த pollen grainல என்ன இருக்காது exine இருக்காது, outer wall இருக்காது. நல்லா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Then there are many numbers of aquatic plants are there, but few of them are pollinated by water. சரிங்களா? நிறைய aquatic plants இருக்கு, but few of them are pollinated by water. For example, Eichhornia and the water lily are pollinated by insects or by wind. சரிங்களா? நீங்க ஐகோர்னியா பார்த்திருப்பீங்க, ஆகாய தாமரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then water lily, nothing but nymphia. சரிங்களா? லோட்டஸ் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த பிளான்ட். இதுல வந்து they are aquatic plants, but the pollination that processes takes place by through wind or by insects. சரிங்களா? ஒன்னு அனிமோஃபிலஸா இருக்கு, அப்படி இல்லைன்னா என்டமோஃபிலஸா இருக்கு. Even though they are aquatic plants. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Let us talk about the types of hydrophily. There are two types of hydrophily. They are epihydrophily, or it can be otherwise called as epihydrogamous or hydrogamy. Then the second type is called as hypohydrophily or hypohydrogamous or hydrogamy. Epihydrophily means the pollination takes place on the water surface. Epihydrophily அப்படினா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா pollination எங்க நடக்குமா water surface, on the water surfaceல நடக்கும். சாரி, இதுதான் என்னது water surface னு வெச்சுக்கோங்க. These are all the submerged rooted hydrophytes. சரிங்களா? தண்ணிக்கு கீழ ரூட்டோட இருக்கக்கூடிய plants. So the water surfaceக்கு மேல தான் என்ன இருக்குது pollen grains இருக்குது. Then the pollination takes place on the water surface and that plants are called as, and that process is called as epihydrophily or epihydrogamous. சரிங்களா? எக்ஸாம்பிள் வந்து Vallisneria spiralis, then Elodie. சரிங்களா? Then in the case of hydrophily or hypohydrogamous, in the hypohydrophily or hypohydrogamous அப்படினா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the pollination takes place inside the water or under the water. சரிங்களா? தண்ணிக்குள்ள தான் என்ன நடக்கும் pollination நடக்கும். That process is called as hypohydrophily, hypohydrogamous. hypoனாலே below அப்படினு அர்த்தம், epiனாலே above அப்படினு அர்த்தம். Example Ceratophyllum, then Zostera marina. Zostera marina. So Zostera marina has another peculiar character. The Zostera marina is an marine
angiosperm. Usually angiosperms are terrestrial in nature, some of them are aquatic in nature, but in this case, in Zostera marina, it is a marine aquatic angiosperm and it has the longest pollen grain and the pollen grains are needle in shape. So இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Zostera வந்து ஒரு angiosperm, marine angiosperm அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? First, I am going to tell about the epihydrophily. The pollination takes place in Vallisneria spiralis. This is the structure of Vallisneria. Vallisneria can otherwise call this eel grass. It has the leaves and they look like strap or ribbon like structure. The leaf பாத்தீங்கன்னா strap மாதிரி அப்படி இல்லைனா ribbon மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? And it has that plants are dioecious in nature. That means the male flower are bony on a separate individual and the female flower are bony on a separate individual. The dioecious condition அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேல் flower வந்து ஒரு separate individual இருக்கும், ஒரு தனியான ஒரு plantல இருக்கும். female flower வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு தனியான ஒரு flowerல individualல இருக்கும். That condition is called as dioecious. That condition is called as dioecious and they are submerged rooted hydrophytes. Submerged rooted hydrophytes. சரிங்களா? அப்போ இந்த plant வந்து தண்ணிக்கு உள்ள தான் இருக்குது and they are rooted. Vallisneria are dioecious, submerged rooted hydrophytes. Then the male flower. So this is the male inflorescence. This is the male inflorescence. Bony on lower side of the radical leaf. சரிங்களா? இந்த male inflorescence வந்து அந்த male flower வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா they are bony on lower side. சரிங்களா? On the radical leaves with short stalk. இதோட ஸ்டாக் வந்து எப்படி இருக்கும், அதோட அந்த பெடிசில் வந்து எப்படி இருக்குதா, ஷார்ட்டா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த Vallisneriaல மேல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து ரொம்ப கீழே இருக்குது and they have a short stalk. சரிங்களா? So this is called this male inflorescence and the leaf look like a ribbon like structure. And this plant shows the female inflorescence, female flower. In this plant, the female inflorescence has spirally coiled structure, and this flower is called as female flower. This structure is called as female flower and it contains spirally coiled structure. When the male inflorescence, the male flower get detached from the plant and it reaches the water surface, and that male flower contains 3 tepals. How many tepals? 3 tepals, not petals, tepals. That means they are called as perianth. 3 tepals with vertically pointed pollen grains. So the male flowers are released in the water surface and they are reaches the female flower. So at the time of pollination, this spirally coiled structure get uncoiled and it reaches the water surface Then the flowers are pollinated get attached with the female flower, because female flower contains a sticky substance. This male flower get attached with that female flower and the pollination takes place. Then after the pollination, again that spirally coiled structure get coiled and they come down into the water. The pollination, அதாவது the female flower வந்து male flower வந்து female flower ஓட attach ஆன உடனே என்ன ஆகுது, திருப்பி again அந்த spirally coiled structure வந்து spiral ஆகுது, coil ஆன உடனே it comes down, சரிங்களா, into the water, கீழே வந்துருது.
then pollination takes place, then pollination over. So மேல இந்த pollination நடக்கிறதுனால தான் என்ன சொல்றோம், எப்பி ஹைட்ரோஃபிலி அப்படின்ட்டு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃபீமேல் ஃப்ளவர் உள்ள வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ், results in the formation of zygote. சரிங்களா? So this type of pollination is called as epihydrophily. சரிங்களா? Then I am going to tell about hypohydrophily. 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 Example for hypohydrophily are Ceratophyllum, then Zostera. In Zostera, the male and the female flowers are present on the same individual, but they are in alternate side. சரிங்களா? இங்க male flower இருக்கும், இங்க female flower இருக்கும், and they are present on the same individual. So consider this is a Zostera plant. சரிங்களா? இப்போ இது வந்து male inflorescence ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது female inflorescence ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then the pollen grains are released from the anther. சரிங்களா? இந்த Zostera என்ன பண்ணும்னா pollen grain release பண்ணும் from the anther and they are needle in shape. So they are released in the water current. With the help of the water current, they move from one place to another place passively and it reaches the female flower and pollination takes place. And pollination takes place inside the water, under the water. That is why that pollination is called as hypohydrophily. The Zostera plant anther என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃபிளவர் வந்து எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேம் இண்டிவிஜுவல்ல தான் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த மேல் ஃபிளவர் வந்து ஆல்டர்னேட் வித் த ஃபீமேல் ஃபிளவர், ரெண்டும் எதுக்கு இருக்கும். சரிங்களா? இந்த ஆல்டர்னேட் சைடுல இருக்கும். இப்போ இந்த மேல் ஃபிளவர் என்ன பண்ணுது, ஆந்தர்ல இருந்து போலன் கிரெயின் என்ன பண்ணுது, ரிலீஸ் பண்ணுது. அப்போ அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்ட் இன் த வாட்டர் கரண்ட். தென் த வாட்டர் கரண்ட் carried that pollen grain and it reaches the female flower. Pollination takes place. சரிங்களா? pollination நடந்துருது. அதுதான் நம்ம சொல்றோம் hypohydrophily நடந்து. In the case of Ceratophyllum, the anthers get detached. சரிங்களா? இப்போ இது Ceratophyllum வச்சுக்கோங்க. The anthers get detached from the male flower. So இது male flower. The anther வந்து என்ன ஆகுது, get detached from the male flower and it reaches the water surface. மேல வந்துருது. சரிங்களா? இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, anther வந்து மேல வந்தாச்சு. Then the anther get degazed. The anther get degazed. சரிங்களா? அந்த Ceratophyllumல இருந்து ரிலீஸ் ஆன anther எங்க போயிடுச்சு, வாட்டர் சர்ஃபேஸ் போயிடுச்சு and it get degazed. உடையுது, anther உடையுது and it releases the pollen grain. So above the water surface that pollen grain get germinated. The pollen grain என்ன ஆகுது, get germinated. Pollen grain get germinated above the water surface or on the water surface. சரிங்களா? அப்போ pollen grain வந்து germinate ஆச்சுன்னா it produces a pollen tube. Then again that pollen tube, that pollen grain comes into the and they get sink and comes into the water and it get pollinated with the female flower. So இங்க மேல வந்து pollen grain வந்து என்ன ஆகுது and it produces pollen tube. Then என்ன ஆகுது, it get sink, கீழ முங்கி இந்த female flower என்ன ஆகுது, it reaches the female flower and get attached with the female flower and get pollinated. சரிங்களா? pollination நடந்து முடிஞ்சிருது. So the difference between Zostera and Ceratophyllum என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, Zosteraல pollen grain தண்ணிக்குள்ளேயே ரிலீஸ் ஆகுது and it reaches the female flower. While in the case of Ceratophyllum, the anthers are released from the male flower and it present above the water. Then anther degazed, it releases the pollen grain. The pollen grain get germinate on the water surface and it produces the pollen tube. Then it reaches the female flower. திருப்பி என்ன ஆகுது, it gets sinks and it reaches the female flower. Pollination takes place. So this type of pollination is called this hypohydrophily. So that's all about today's video. If you have any doubt, please clarify with me. Thank you very much for watching this video. Thank you.